طيب الله يعطيكم العافية يا جماعة. ويلكم باك. خلينا مشان ما نطول عليكم، احنا يعني انا طبعا ما راح اغطيهم كلهم ال7 كواليتي مانجمنت برنسبل زي ما حكيت لكم، راح اوقف عند 3، عند برنسبل 3 والبقيه هم almost يعني similar concepts. فاحنا كانت الفكره اساسا من يعني هاي الباوربوينت حطيناها على اساس يعني يصير عندكم فكره عن الايزو بالتفاصيل يعني اللي بتحتاجوا تعرفوها. طبعا اللي بده يكون فاميليار بالايزو بده ياخذ دوره اكيد، يعني احنا مش بنقدرش نغطي محاضره او ثنتين او حتى يعني زي ما حكيت لكم هي تعطى عاده دوره، بس اتليست هون بصير في عندكم فكره عن الايزو ايش هو وعن ايش بحكي. فخلينا نكمل الكواليتي مانجمنت برنسبل 3 اللي هي الانجيجمنت اوف بيبل. الراشونال، السبب او اللوجيك behind this: to manage an organization effectively and efficiently it's important to involve all people at all level and to respect them as individuals. واضح يعني recognition, empowerment and enhancement of skills and knowledge facilitate the engagement of people in achieving the objectives of the organization. طيب إذا هو بيحكي عن يعني كيف how to empower people, how to make people more يعني نعلمهم، نعطيهم زي ما قلنا دورات skills، مهارات، على اساس يصيروا جزء من الكواليتي سيستم. السورسز نفس الشيء، organizational sources, experiential sources و stakeholder sources. ماشي. طيب هلا في عندنا يعني احيانا بحطوا typical actions مشان يعطونا guide. engagement of people, creating value for your customers will be easier if you have competent, empowered and engaged people at all levels of your business or organization. Communicate with people to promote understanding of the importance of their individual contribution. تمام. يعني يكون في تواصل داخل المؤسسة. Promote collaboration throughout the organization. إذن كيف يعني نحفز الناس إنهم يتعاونوا مع بعض. Facilitate open discussion and sharing of knowledge and experience. كيف نفتح المجال للناس داخل هالمؤسسة أو مش بالضرورة داخلها، يعني كل قلنا الستيك هولدرز اللي هم كل المساهمين أو المشاركين بهالمؤسسة بشكل أو بآخر، كيف نفتح مجال إنه يتبادلوا النولج والإكسبيرينس، الخبرة والمعلومات. Empower people to determine constraints to performance and to take initiatives without fear. يشوف المعوقات اللي بتواجه الناس إيش، وكيف إنهم يعني يكون عندهم الجرأة يحكوا وياخذوا إجراءات بدون ما يكون عندهم خوف طبعا إنهم يعني يعبروا عن آرائهم، لأنه هذا بالنهاية بصب مصلحة المؤسسة. Recognize and acknowledge people's contribution, learning and improvement. طبعا معنى هذا الكلام إنه يكون فيه تقدير لجهود الناس. في ناس مبدعين، في ناس بتميزوا أحيانا بيعطوا أفكار بتفيد المؤسسة الشركة، كيف أنا أشجعهم. فبالتالي there should be a recognition system
enable self-evaluation of performance against personal objectives. كثير من الشركات بتحط يعني بتخلي كل يعني موظف يكون يعني بكون لكل موظف بسموها يعني البيرسونال اوبجكتيفز بحطها، وبعدين اخر السنه مثلا بتطلع بشوف هل البيرسونال اوبجكتيفز هاي انا حققتها وقديش حققت منها وين النقاط النقص عندي and so on. Conduct surveys to assess people satisfaction, communicate the results and take appropriate actions. إذا لازم يكون دائما عندنا تغذية راجعة عن طريق السيرفيز اللي هي الاستبانات، عن طريق الكوميونيكيشن with people، ونشوف النتائج هاي. وطبعا كل مدير يحكي مع موظفينه مثلا أو مسؤول عن مع موظفينه بحيث إنه يشوف وين في عندهم نقاط قوة يحفزها، يركز عليها، نقاط ضعف يحاول يرفعها. طيب. The key benefits improved understanding of organization equality objectives by people in the organization and increased motivation to achieve them. تمام. إذا إحنا هدفنا دائما بأي مؤسسة نزيد الموتيفيشن للإنجاز، تحفيز الإنجاز. Enhanced involvement of people in improvement activities. بنحسن أداء الناس بالتطوير. Enhanced personal development initiatives and creativity. بنحسن التطوير الذاتي، النمو الذاتي. الانيشيتيفز اللي هو المقصود المبادئة، يعني الناس يصير عندها مبادئة تصير جزء من القرار. and creativity اللي هي الإبداع. enhanced people satisfaction. رضا بشكل عام، رضا الكاستمر، رضا الامبلويي، رضا الستيك هولدرز بشكل عام راح يتحسن. تمام. enhanced trust and collaboration throughout the organization. بتوقع كمان إذا طبقت هاي الستاندردز اللي حكينا عنها أو النقاط اللي حكينا عنها إنه تزيد الثقة والتعاون ضمن المؤسسة. Increase attention to shared values and culture throughout the organization. طبعا كمان يعني بننبه إنه في عندنا إحنا values، قيم نحاول إن نشترك فيها. طيب خليني أنا أوقف عند QMP4، يعني هاي المادة اللي أنتم مسؤولين عنها يا جماعة لحد نهاية QMP3. ماشي. Quality Management 3. 4 5 6 7 هذول هم طبعا يعني similar، يعني بس إنه يعني الفكرة العامة حبينا ناخذها. فأنتم مسؤولين عنه بالامتحان لنهاية ستاندرد 3 QMP3. هلا بالنسبه للستراكشر تبع الايزو، لاحظوا هذول يعني اللي حكينا عنهم السفن برنسبلز اللي هم خلينا نقول المبادئ العامه اللي احنا بنستخدمها او اللي بتنبنى عليها فلسفه الايزو. الان تطبيق الايزو في عندنا كونتنت تيبل، في نقاط انترودكشن عن المؤسسه، السبجكت اللي هو ايش انا بدي اعمل الايزو لمين، النورماتيف ريفرنس اللي هي طبعا يعني المصادر، التيرمز اند ديفينيشنز اللي هي يعني بتعرف التيرمز اند ديفينيشنز كل شيء يعني مش واضح بعرفه، زي تعريف المصطلحات شيء زي هيك تيرمز اند ديفينيشنز. بعدين بنبلش من نمبر 4. طبعا هذول 0 to 3 هم معلومات عامه عن المؤسسه او الشركه اللي بدها تعمل الايزو. في عندنا النمبر 4 اللي هو الاورجنايزيشنال كونتكست، نمبر 5 الليدرشيب، نمبر 6 البلاننج، 7 السبورت، 8 الاوبريشن، و9 البيرفورمانس ايفالويشن، و10 الامبروفمنت. اذا هذول لاحظوا هم الستراكشر تبع الايزو. يعني الايزو دائما وثيقه الايزو مشان انا احصل على الايزو بدي اقدم وثيقه او ريبورت او ملف في هاي المعلومات من نقاط من 0 ل 10. طبعا انا بالدوره اللي بعطيها بالعادي بعطي يعني متدربين اكزامبل بنطبق فيه الايزو، يعني كاني انا بدي اخذ الايزو بعطيهم اكزامبل، وبعدين بناء على الاكزامبل هذا بعد ما نحلله بطلب منهم يعملوا ايزو بلان. تمام. بس طبعا ما فيش وقت زي ما حكينا للموضوع هذا. اذا هاي بالنسبه للجنرال ستراكشر. يعني ارجو انه هاي ترجعوا لها، يعني سلايداتها كثير قيمه لكم، مفيده، بتعطيكم معلومات. بس يعني انا ضل بدي احكي شغله واحده عن الايزو. في احنا عندنا الان راح يكون برزنتيشن. لاحظوا عمليه الحصول على الايزو بتتطلب التالي. اول شيء بدنا نشوف جهه
مكتب استشاري أو جهة أو شركة يعني عندهم ترخيص من الآيزو إنهم يعطوا اعتماد آيزو. وضحت الفكرة؟ يعني الآن مشان أنا أقدر أحصل على الآيزو بدي أروح على، طبعا ما بروح على الآيزو مباشرة، الآيزو أورجانيزيشن ما بتعطي سيرتيفيكيشن. احنا بنروح على مكتب مثلا هندسي، المكتب الهندسي هذا من مهماته انه بيعمل ايزو اكريديتيشن. يعني شوف في مكاتب كثير موجوده عندنا بالاردن، باي مكان موجود في عندنا مكاتب متخصصه. طبعا هذا المكتب الان بده يسالني وياخذ مني معلومات مبدئيه، بعدين بده يبعث واحد يعمل لي تقييم للمؤسسه. ماشي. هلا التقييم هذا بناء على وضعي هذا راح يقول لي انه انت جاهز، ماشي، بدنا نعبي لك الأوراق ونعمل لك الأشياء هاي ونقدم لك، أو بقول لي في عندك أشياء بدها تحسين تعديل تطوير، ماشي، هاي بتعملها. وبعدين بس تجهز كل إشي زي ما قلت لك. طبعا في تفاصيل كثيرة بالموضوع. بعديها بتحكي معي مرة ثانية، بنرجع بنيجي بنعمل تشيك، بنتأكد إنه كل شيء تمام. إذا كل شيء كان عندك كويس بنعطيك الآيزو أكريديتيشن. طبعا الآيزو بالمناسبة إلها مدة، يعني الايزو 3 أشهر، مدتها 3 سنوات عفوا. خليني اعطيكم انا بس اورجيكم. يعني دكتور كل 3 سنوات الشركة لازم يتجدد؟ نعم نعم صحيح. خليني بس اطلع لكم انا مثال من النت مشان تشوفوا كيف الايزو سيرتيفيكيت بكون شكلها. شوفوا هاي هون عندنا، مش عارف حاولت اكبرها بس للاسف ما زبطت معي. ايوه هي اكبر هلا واضحه صح. لاحظوا هنا فوق الشعار تبعهم هاي الايزو 9000 2015. هون اسم الشركه بحطه، هاي بنيوزيلاند. طبعا في عندنا احنا بالاردن بس انه الفكره يعني بكتبوا تدرس تود ليميتد has been assessed and certified as meeting the requirements of ISO 9000 2015. بعدين تحتيها شو بكتبوا scope of certification. Scope of certification: the design, manufacture, and supply of product, parts, and services to the crane, heavy transport, defense, and construction industries. هاي يعني روافع وما روافع وأشياء زي هيك. بالتالي لاحظوا هنا، لاحظوا بيحكوا عن the design, manufacture, and supply. ما حكوا للكرينز مثلا لمنتج معين، هم بيحكوا هون عن بروسيس لأنه الآيزو يعطى لبروسيس. بعدين تحت هون شو كاتبين؟ كاتبين سيرتيفيكيت نمبر، طبعا وسيرتيفيكيت ديت 1 ديسمبر 2017 ل 31 ديسمبر 2020. يعني هذول ستيل معهم لل 31 ديسمبر 2020. انتبهوا هاي النقطة مهمة جدا، لأنه دائما الآيزو يعني شهادة الآيزو تعطى لفترة معينة اللي هي قلنا 3 سنوات، بعديها لازم الشركة تجدد. هلا كثير من الشركات طبعا هون في معلومات والختم الايزو الى اخره. في كثير من الشركات تاخذ الايزو مره واحده وبصيروا يكتبوا على كل منتجهم انه وي ار ايزو سيرتيفايد، وهذا طبعا من الكومن ميستيكس اللي بتصير بفهم الايزو. الايزو هو له فتره زمنيه محدده. طبعا هلا لما بدهم يجوا يجددوا بعد انتهاء السيرتيفيكيت بدهم يرجعوا مره ثانيه ويخاطبوا الجهه اللي اخذوا منها السيرتيفيكيت على اساس تعملهم اياها مره ثانيه. وهاي العمليه يعني طبعا المره الثانيه اكيد بدها تكون اسهل من المره الاولى، والمره الثالثه اسهل انسون. فبالتالي لما بصير في عندنا احنا ثقافه كواليتي بتصير الامور اسهل بشكل واضح. تمام. طيب طبعا تكلفتها بالنسبه لتكلفه الايزو اللي حاب يعرف يعني تكلفه الايزو بتعتمد على عوامل كثير. يعني ما هو يعني حسب انا اول شيء بدي اعمل لكل الشركه ولا بدي اعمل يعني لكل عمليات الانتاج، ولا بدي اعمل عمليه انتاج منتج واحد. احيانا ممكن الشركه ما تكون لكل شيء بدها تاخذ ايزو. تمام. حسب حجم الشركه يعني من يعني few thousands بجوز تكلف مليون حسب يعني. تمام.
وحسب طبعا بتكلفني قديش. انا اذا بدي اعمل اوديتنج هذا بكلفني اكثر. تمام. طيب خلينا. وكل مرة دكتور لما بدي أجدد نفس المبلغ ولا بقل يعني؟ لا مش بالضروره نفس المبلغ، لانه هذا المبلغ مش بس للسيرتيفيكيت، المبلغ للبروسيس كامل. يعني من لما انت تحكي مع الشركه وتقول لهم بدي اعمل ايزو 9000 2015 على بين ما تصلك الشهاده. هلا في ناس مثلا بقول لك انا الاوديتنج اعطيني الملاحظات وانا بدي اعمله، في ناس بقول لك لا انا ما بدي انا اعمله، انا بدي حدا من عندكم من المكتب يعمل لي الاشياء هاي ويجهز لي اياها، يعني انا بديش ابلش بالبروسيس. وهذا طبعا كله بيفرق. تعرف كيف؟ لانه هذول بدهم يجيبوا خبراء، خلينا نقول خبراء هذول بدهم يحاسبوك على الساعه. عرفت علي؟ فلا مش بالضروره نفس المبلغ. يعني كل ما كان احنا الكواليتي، يعني خلينا نقول ديفلوب، بتكون العمليه اقل تكلفه. اقل تكلفه. طيب. دكتور لسه الفيديو شغال. هنا بدي انا مشان الصوت بس عملت لكم اياه. Video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodly. واضح دكتور. ISO 9001-2015 in a nutshell. How it works and how it can work for you. For those planning to adapt the new ISO. طبعا هذا ما بحكي هو عن الايزو، يعني زي ما شرحنا احنا، هو بحكي اللي بده ياخذ الايزو كيف يعني يحصل على يعني. ISO 9001. Here's a map of the new quality management system. You probably may think that the new quality management system model is complex or too simplified for your organization. Regardless of your perspective, let us break this down for you. First, the new ISO 9001 contains 10 clauses. These are the scope, normative references, terms and definition, context of the organization, leadership, planning, support, operation, performance evaluation, and improvement. Let's bring back the ISO 9001-2015 model again. Clause 1, 2, and 3 are nowhere to be found in this model. This means that the requirements are all contained from Clause 4 up to Clause 10. These clauses form part of the nuts and bolts of the quality management system. Remove any one of these critical parts and the system will break down. Each one of these clauses should function with one another within a plan, do, check, act cycle. Look at this cycle as the engine of every business organization. This is the engine designed to consistently produce quality results. Now, for purposes of discussion, let us remove this quality management system engine in the picture. If we do that, what we have left are just the customer requirements on the left side of the model and customer satisfaction on the right side of this management model. Every company's goal is to first understand the requirements of the customer on the left side, and the left side is where it all begins. After we understand the customer requirements and the context of our organization, we should come up with a plan on how to meet or exceed these requirements to achieve customer satisfaction or quality results, which are on the other side of the model. The left side tells us what the requirements are, and the right side shows us the desired end results. Now, the only way for us to bridge the wide gap between customer requirements and customer satisfaction is a robust and reliable system that should be established right in the middle of this canvas. This is where the quality management system comes in place. The only way for you to ensure consistent quality results is by establishing this quality management system in the middle of your business operations. As already باللحظة هم بيحكوا هون عن فكرة إنه يعني الآن صار 2015 الايزو 9001 2015 الهدف الأساسي هو كنا بنطلع عليه من جهتين، من جهة إنه الكاستمر ريكويرمنتس إيش متطلبات الكاستمر، ومن جهة ثانية الكاستمر ساتسفاكشن.
فكل اللي بصير ضمن الايزو هو الهدف انه نترجم الكاستمر ريكويرمنتس لكاستمر ساتسفاكشن. وطبعا بيستخدم البلان دو تشيك اكت اللي هي نفس البي دي اس اي اللي حكينا عنها يا جماعه. Mentioned under clause 4, we need to define the context of our organization, capture the requirements of the customers, including the needs and expectations of relevant interested parties. This is the starting point of every business. There is greater emphasis in leadership in this new edition. Unlike in the old ISO 9001, where leadership is delegated upon the quality management representative, the new ISO 9001's emphasis is on the importance of leadership and commitment. The leaders of the business organization in all levels should communicate the importance of meeting the expectations of the clients at all time. Customer focus is the name of the game. This is where a quality policy is established and communicated, and organizational rules, responsibilities, and authorities is also defined. The question is, are you really leading? Clause 6 will guide us on how to effectively plan our actions to address risk and opportunities. These, by the way, is one of the highlights of the new ISO 9001. Quality objectives should also be defined and, most importantly, come up with a clear-cut plan on how to achieve them. Changes in these objectives and actions should also be carefully included in the planning. Regardless of business size, without adequate support, the business will fail. ISO 9001 defines the following as critical support. These are resources, competence, awareness, communication, and documented information. Resources include competent and motivated people, adequate infrastructure, and work environment for the efficient operation of the processes. The use of resources shall also be monitored and measured. Part of support is a documented information which is composed of quality manual, procedures, work instructions, and records. In layman's term, operation is all about getting things done. This is where you actually produce the product or deliver the service. Considered as one of the most challenging parts in every business organization, this is the part where you have to constantly keep your eyes open. Most of the management controls are also established in operation. After all, the quality of the results will depend on the quality of controls. Clause 8 will guide us on how to plan and control operations, capture customer requirements accurately, design and develop products and services, control outsourced processes, and manage post-delivery activities. At the end of the day, the most important thing to know is whether or not we have met the expectations and requirements of our customers. This is where we check on our performance through monitoring, measurement, analysis, and evaluation using our key performance indicators. By conducting regular internal audits, we can gather data for management to review what parts of the business organizations need to change and improve. The American quality guru, W. Edwards Deming, precisely put it when he said that without data, you're just another person with an opinion. The effectiveness of performance evaluation then depend entirely on the accuracy of data and its analysis. And finally, the time to act closes the PDCA cycle. Improvements get done when we act on non-conformities and corrective action. This is how we truly achieve continual improvement. So there you go. This is ISO 9001-2015 in a nutshell, and how it all works within the plan, do, check, act cycle. Our best advice, if you want consistency and quality in your products and services, complete the PDCA cycle and get ISO certified. This has been another presentation of AGF Consulting Group. For more information on how to bring your business to the next level, visit our website and download free. طيب هاي يعني أعطتكم فكرة بخصوص الايزو، ايش الفرق بينه وبين السيستمز القديمة. خلينا كويكلي نحكي كمان شوي عن هذا، يعني مش بالضرورة أعطيكم إياه كامل، بس أنا خلينا نبدأ. الجود مانيفاكتشرنج براكتسز اللي هي يعني هي جنرال تول تستخدم في الصناعة، يعني جود مانيفاكتشر GMPs بسموها بأي صناعة. طبعا هي زي كواليتي سيستم بس مش زي الايزو يعني سبيسيفيك.
Good manufacturing practices, GMP, are a set of procedures that ensure hygienic food processing procedures and constitute a prerequisite for the implementation of HACCP. طبعا بس بدنا ننبهكم هم بيحكوا هون عن الفود اندستري بس ترى الجود مانيفاكتشرنج براكتسز بكل اندستري يعني هم هون بس شارحين اكثر مشان يوضحوها اكثر عن الفود اندستري بس ما تفهموا ان الجود مانيفاكتشرنج براكتسز هي فقط احنا بنحكي مانيفاكتشرنج فبالتالي اي مانيفاكتشرنج يعني اورجانيزيشن بتطبقها. The GMP must be documented and requires periodic verification. The general principles of food hygiene are applicable to all food processing steps, from primary production to the consumer, and establish the conditions of hygiene required for the production of safe foods. We will now consider the most important aspects of good manufacturing practices for food handling. The water that comes in contact with food or with surfaces that will further come in contact with it must be potable, of satisfactory sanitary quality, and obtained from a safe source. An important aspect of the operation in the processing of any food must be the safety of water. A complete GMP plan must take account the sources and treatment of the water that comes into contact with foods or is used to produce ice. The water used to produce foods must also be potable. This applies equally to ice and steam coming in contact with foods. The water and its source reservoir must be analyzed for quality at least every 6 months. To be considered potable, the water must meet the standards established in the latest edition of the World Health Organization standards, which establish the quality standards for potable water. Lavatories must be provided for personnel to allow the maintenance of an appropriate level of personal hygiene and prevent food contamination. A food processing plant must be fitted with appropriate facilities for natural or mechanical ventilation so as to minimize food contamination from air tainted by, for example, aerosols and condensation droplets, control the environmental temperature, remove odors that may affect food safety, and, where necessary, control the humidity to ensure food safety. Ventilation systems must be designed and built in such a way to prevent airflow from contaminated areas into processing areas. Natural or artificial lighting must be provided to permit hygienic work. Where necessary, lighting must not be such as to alter colors. Intensity must be suited to the nature of the operations. Where appropriate, bulbs and lamps that hang from the العفو يا حضرات اللي بحب يطلع يعني لأنه الوقت يعني شوي دخلنا بالوقت فاللي بحب يطلع براحته يعني مش مضطرين انكم تحضروا الفيديو للأخير لأنه ضايل حوالي 7 دقائق كمان اللي بحب يضل معنا أهلا وسهلا. ceiling must be shielded to avoid contamination in case of breakage. Storage of raw materials, ingredients, and other products used in food processing must be such as to permit adequate maintenance and cleaning, prevent the entry of pests and the construction of nests, permit effective protection from contamination during storage, and provide an environment that minimizes food spoilage. The purpose of controlling the operations is to produce foods that are safe for human consumption. This can be accomplished by developing operational requirements for products and the raw materials, composition, processing, and distribution, and for their use by the consumer. These requirements will be applied to the production and handling of foods. In addition,
Control systems must be designed, implemented, and monitored, and their effectiveness reviewed. Improper temperature control in food processing is one of the most common causes of foodborne diseases and early food spoilage. Among these controls are those on cooking, cooling, processing, and storage times and temperatures. Temperature control systems must take into account the nature of the food, that is, its water activity, pH, and possible types and initial microbial load. The shelf life intended for the product, processing and packaging methods, and how the product is to be consumed, that is, whether it needs further cooking or is ready to eat. The variation tolerances for time and temperature must be specified. Temperature records must be checked at regular intervals and evaluated for accuracy. Pathogenic microorganisms can be transferred from food to food either by direct contact, the food handlers, the contact surfaces, or the air. Raw and unprocessed foods must be separated, physically or in work stages, from ready-to-eat foods, and effective cleaning and sanitation provided between those stages. Access to processing areas must be restricted and controlled. Employees must wear clean uniforms, including shoes, and must wash their hands before entering these areas. Surfaces, tools, equipment, accessories, and furniture must be thoroughly cleaned and disinfected after contact with raw foods, especially those of animal origin. The prevention of food hazards begins with the inspection of raw material. Acceptance of materials must be such as to ensure that no raw product or ingredient is accepted that contains parasites, undesirable microorganisms, pesticides, veterinary or toxic drugs, or foreign substances that cannot be reduced to acceptable levels by separation or in normal processing. Packaging must ensure adequate protection of the product to minimize contamination and prevent damage, and must provide adequate space for the label. All products must be accompanied by information to guarantee that they are handled, stored, processed, prepared, and displayed in an appropriate manner, and to permit easy identification of the lot and, if necessary, its recall. Commercial products must be traceable both within or outside the plant. Internal tracing is done in the course of the processing, and external tracing takes place when the product has already been released on the market or into the distribution system. Recalling products may be necessary to protect public health. After recall, the food items may be reprocessed or destroyed, depending on the problem detected. Pests, including birds, many flying and crawling insect species such as cockroaches, beetles, flies, and moths, in addition to dogs, cats, and different species of rodents. The presence of pests in a food processing plant can cause diseases in consumers through microbial contamination carried out by them. Integrated pest control consists of 4 elements: prevention of access, prevention of nesting, eradication, and monitoring. Pest infestation can arise where there are suitable nesting sites and available food. It is important to evaluate how well the establishment is able to keep pests out. Premises must be kept clean indoors and out. Foods are very often contaminated by the very persons who gather, handle, store, transport, process, and prepare them. Any handler can transfer pathogens to any kind of food. This may be prevented, however, by proper personal hygiene, behavior, and handling practices. Persons who are ill, show symptoms of illness, or are carriers of foodborne diseases must be kept away from food processing areas if there is any probability of their contaminating the products. Employees with cuts or wounds must not handle foods or surfaces that come into contact with foods unless the injury is completely shielded by a waterproof dressing.
Food handlers must adhere to an appropriate standard of personal cleanliness and use protective uniforms or apparel and suitable covers on their hair and shoes to avert contamination of foods and of surfaces that come into contact with them. Hands must be washed with soap in flowing warm water and scrubbed thoroughly for at least 15 seconds. They must be rinsed in warm water and dried in white paper towels or under hot air. Foods must be appropriately protected during transportation. The type of vehicle or container required depends on the nature of the food and on the conditions in which they must be transported. Vehicles must be designed and built so that they will not contaminate the food or its packaging, and so that they could be cleaned and sanitized when necessary. Vehicles used for the transportation of food must be kept in a satisfactory state of cleanliness and maintenance. Food processing establishments must conduct courses on personal hygiene and food hygiene for their employees. This training must be evaluated periodically to determine the need for reinforcement. Persons involved in food processing must be trained in good manufacturing practices, or GMP, and made aware of their importance. All personnel must be aware of their particular roles in and responsibility for the protection of food from pathogens and spoilage microorganisms. Handlers must have the necessary knowledge and enough experience for hygienic handling of food. The marketing of foods, too, must be based on good manufacturing practices, that is, practices that protect food from contamination. Food must be presented in ways that meet the requirements in regard to temperature, stacking, and the time that each food, whether packaged or not, may be displayed. The kitchens of restaurants, dining halls, hospitals, catering services, and street vendors must adopt good manufacturing practices with a view to the foods they prepare and the customers they serve. The principal, but not the only controls in food service, are those of time and temperature in food preparation and the prevention of cross-contamination. Outbreaks of foodborne diseases in kitchens are generally traceable to failings in one or both of these two controls. Verification of good manufacturing practices is a systematic activity carried on to evaluate the effectiveness with which GMP principles and practices are implemented and maintained. Adherence to GMP must be verified periodically, or when changes are made in the process, the product, the packaging materials, or in other aspects that affect the final product. Good manufacturing practices are an indispensable tool in the production of safe foods and must be applied responsibly at all stages of the food production process so that foods will be sources not of disease, but of strength and vitality. يعطيكم العافية. يعني آسف أخرناك شوي اليوم، معلش، بس يعني أنا بقول البرزنتيشن يشوفوها تبعين الشاورما، أكثر ناس تبعين المطاعم يستفيدوا منها. ما شاء الله، يعطيكم العافية. في أي سؤال استفسار؟ نشوفكم بكرة إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. دكتور. نعم. بالنسبة لمراجعة الهومورك، نراجع هون ولا إيميل؟ هلا أنا بدي أبعث لكم الإيميل تاع المهندسة فاطمة البون مشان تبعثوا لها مباشرة، أفضل شيء اللي عنده مراجعة بالهومورك. ماشي؟ تمام. خلاص أنا ببعث لكم هلا على اللينك، ببعث لكم الإيميل تاعها وأنتم ابعثوا لها وهي إن شاء الله بترد عليكم. تمام. أهلا سيف، حياك الله.